Что там вкусно и подать, но ух ты. Лук, чеснок меня ждать будет, да? Ждайте, лук, ждайте. Ладно. Нет, не ладно. Что теперь можно? И что же я, ну интересно, нет, ну наоборот. Наоборот. Нет, я так думаю. Ну и что, я не понимаю, в чем проблема-то? Что там такого? Распространяй, давай, до свидания. Ну, имейте в виду. Там ничего особенного нету, понимаете? И еще раз говорю, нормальный человек, они все воры, все, кто пытается, вот ты показал, что какие-то данные там влезли, нормальный человек этого делать никогда не будет, сразу же, представляешь? Да, то есть нормальный человек не будет с отмычкой к твоей двери подходить, понимаешь? Если это твой друг, он вряд ли так будет шутить, понимаешь? Он тебя, в маске подходить, как бы, ладно, ты его знаешь, допустим, но соседи-то его не знают, менты с улицы его не знают, понимаешь? Собаки кто-нибудь спустит и все там во дворе гуляет. Или, ну вообще, может вообще гангстер там просто и все. То есть, как бы, следственно говоря, вот я понял, всех брать с поличным, ну там, всех брать, а потом разбираешься будешь, кто там что. Ну, нет, понял, да. Можешь так же делать, в принципе, да, но только тебе деньги не вернут, потому что мошенник всегда выигрыше. Будешь платить либо ты, либо банк, либо кто-то другой, а мошенник никогда не платит ни за что. Кстати, удобно, да, очень удобно, давай попробуй, да. Ты разозлил уже Путина такого-нибудь. Понимаешь, да. Нет, ты реально хочешь сказать, что нельзя найти. Ну, это самое. Нет, ну, не все так интересно, да, понимаешь. Ну, наоборот. Вот смотри, банковская система, ты хочешь сказать, ты можешь обмануть там, что зайти там, да, понимаешь, да. Да. Не перевыполнишь, как бы, планы. Ну, наоборот, нет, ну понятно, я ничего нового не говорю. Открытый интернет, просто у нас интернет, да. Так он и должен быть открытый, это и есть открытый, понимаешь? Когда все знают, ты что-то пишешь, и все твою морду видят сразу же, понимаешь? Да, все знают точно, что это, понятно. Это нормально, что ты так не считаешь? Хорошо, а тебе зачем скрываться? Ты что-то хочешь сказать так, чтобы никто не слышал, не видел, но ты про себя говорил. А зачем, для чего тебе это? Ну, там, не знаю, анонимку пошли. Ну, как бы это... Зачем? Да лучше говори как надо, как есть, так и говори. И нагрузка будет на интернет меньше, кстати, тоже, да? Да. Ну да. Жить будет, да точно, я тебе говорю, нормально.
Ну и что, ну и говори прямо, вот, что у тебя плохое мнение какое-то, ну и говори его как бы. Ну, или аккуратно говори с трубкой пополам там как-нибудь, или неаккуратно говори, как бы, какая нахер разница. Вот, ну, мнений много всяких нехороших, это понятно. Но оно имеет основания, понимаешь, тогда вступаешь в споры какие-то там и так далее, да. То есть, а так ты можно, там, да, понимаю, там. Ну, это долгий разговор, короче, все равно, я тебе однозначно говорю, это и есть свобода интернета, и как бы, и она нормальная должна быть такая, прозрачный интернет должен быть, понимаешь? Да. Это и есть свобода, делай, что хочешь там, да. Никто тебя трогать не будет. А ты ничего не согласен, да, что да. Хорошо, да, я понял. Да. Смотри, и ты прозрачный, и воры прозрачные. Удобно? Да, сегодня вор, а завтра у него грызло ему разорвут просто, понимаешь? То есть, как бы, ну, понимает я, да, то есть, прикинь, если ты такой воруешь, а потом раз такие, как бы, голожопые такой, все тебя видят, ну, да, как это понимает, да. Ну, да. Ну, не будет, потому что мозгов нету, как это самое, да. Но это, ну, как бы, это нормальнее, эта сторона нормальнее, чем вот открытый интернет, который, да, понимаешь? Эта сторона более вменяемая, ты как считаешь? Ну, наоборот, только, да. А когда все, да, типа всем проще. Но такого не будет все равно, понимаешь? Здесь вот эти беспредел просто. Представляешь, какая нагрузка вот из этих уродов? Проще просто информацию хранить. Да, то есть, понимаю, да. То есть, ну, я понимаю, что VPN лишатся работы, наверное, там и так далее, да. Но тем не менее, да. Ну, да. Ну, так это так всегда. Я просто к чему говорю-то? Ну, ты сам подумай. Ну, зацени тогда фишку. А так тебе зачем плохие вещи? Ты же не выйдешь на улицу говорить плохие вещи. Ну, или будешь говорить просто там. Ну, ты, ну, как бы понимаешь. Да, понимаю. Ну, то же самое. Ладно, плохие вещи говорить это одно. А когда ты, понимаешь, ходишь и чистишь, как бы, да, карманы людям обчистить хочешь. Это совсем другое уже, да. Ну, да, то есть, смотри, ну как, ну он про себя так думает. Вот у человека зарплата, да, ты взял у него зарплату месяц, он на нее будет, неважно, что делать, у него зарплата, он на нее живет. А ты взял у него, стырил эту, ты как бы благородный, как кто тебя будет спрашивать, тебя сначала грызло, там, начистят, а потом, они все думают, что они благородные, естественно, смотрят каких-нибудь там этих ужастиков. Я просто, ты про себя говорил, да. Ну это все понятно, ни один вор не будет думать, что он плохой, понимаешь? Это ясно, никто их не слушает просто, все их, а потом как бы деньги отбирает, а потом еще может быть только лишь. Да. Да. Ну потому что люди работают и живут жизнью, а они как бы глисты, понимаешь? Они ничего не делают. Ну, да. Да. Вот ты понимаешь теперь. А сейчас, да, ну, всем надо деньги зарабатывать. Вот тоже, ну ничего страшного. Ну да. Нет, так это все можно оставить, только не будь вором, будь нормальным мужиком и все. Да, 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 да. Ну, может быть, скорее всего, так, вот это братство, шматство, все это как бы, ну, посмотри, короче, думаешь, сам, короче, да. Представляешь, если у тебя большой бизнес, блин, ты за столько людей отвечаешь, как бы реальные вещи, там, за столько жизней, так сказать. Ну, понимаешь, да, тебе особо не до этого, да. Если ты будешь братоваться, то только ты тоже будешь это делать более осознанно немного, да. Типа того, да. Ну, типа того, ну, и деньгами в том числе отвечаешь, как бы, да. Потому что деньги это, ну, как бы, это вот люди трудятся, вот у тебя то, что дома есть, все, что тебя окружает там, да, понимаешь. Ну, ты так не думаешь, да, я понимаю уже, да. Ну, наоборот, потому что, то есть, как бы, я не понимаю, короче, куда вы клоните, но это так оно и есть, как бы, это, да, понимаешь. Поэтому воры, да, и даже финансовый рынок, да, это не, да, я понял. Потому что какая польза? Там какая-то польза есть, понимаешь? Ты понял меня, да? То есть там обязательно есть польза. То, что легальное, точно есть польза. А то, что не очень легальное, ну, как бы, фиг его знает. От воров пользы нет, они просто воруют, потому что не главная цель воровать. Да. То есть, как бы, просто вот, да. Ну, финансовый рынок, они вынуждены делать даже что-то, что, как бы, да, понимаю там. Ну, они, как бы, по сути, не воруют, они легальные. А почему они легальные? Ты так думаешь, что они воруют, из чего-то они воруют? У кого они воруют? Да, понимаю. То есть, как бы, это не просто так все, да.
Да, да. Это образно только выражаясь, там, и то не все с ними согласны, и ты такой, они там воры, а они легальные, тебя переживут, понимаешь, и там столько благородства в этом, что ты даже охренеешь, потому что там, да, ну понял, да, да, ленивые, тупые морды, блин, ну тут надо, ну да, да, я тебе говорю, просто реально там везде мужики нужны, которые работают, да, там можно везде делать перевороты, там, ну, понял ты меня. Ну, у меня мнение такое, я даже, ну, да, это не важно. Но никто это, да, понимает. Вот, я просто говорю, что вор, он как бы, именно вот то, что, да, когда ты понимаешь, что это ты имеешь, олд-тук, профессионал, взломщик. Ну, взломщик, в смысле, ты скрываешь, как, ну, кто-то забыл ключ от сейфа, ты ему помогаешь, да, ты это имеешь в виду, или что, я не понимаю просто. Вор это вор, понимаешь? А то, что ты имеешь в виду как бы взломщик, это специалист по сейфам, там, или по замкам, например. Ну, такое есть тоже, слесарь там, типа того. Ну, тут людям надо, потому что они ломают замки, что-то с ними происходит там, да, ну, что такого-то. Я понял. Это уже специалисты, да, им надо повышать квалификацию, пока боты не заменили, там, где замки придумали проще, да, то есть, ну, понимаешь, короче, да. Ну да, да, да. Нет, ты про свое говоришь, я тебе говорю про человеческое, а ты говоришь, что вообще такое-то воровское, быстровское какое-то, да. Ну, ты про себя говорил, так, да. Ну куда ты клонишь-то? Я тебе говорю, воры есть в Африке, вот и все. Ну да, да. Ну наоборот, значит. Ну не наоборот, а вот так, значит! Что значит наоборот, блин? Вор ворует и жрет просто, да, вот и все, а он ничего не производит, да, и никому он не нужен, вор, не понимает он все равно. Нету в этом ничего благородного, не надо никакие лазейки. Вора расстреливают на месте, понимаешь, без разговора, а потом выясняют только, ты что такое, из какой семьи, да. Этим он отличается от профессионалов и специалистов, да. Он живет, воры живут, ну что ты, блин, ну, на себе так говорил просто, да, да, да. Вот это и был он сам, что я живу за счет общества, даже нет, понял. Ну нет, все равно тут негде быть неправым, вора пиздят и убивают, все, нахер он сдался, да. Обуза для общества, и никто не слушает, потому что воры всегда себя оправдают, как и любой человек, да. В чем разница вора и мошенника? Так это, ну, он тебя понял, да. Вот я говорю, легально, понимаешь, то, что легально. Ты можешь сказать, что вот этот вор профессия, вот эта профессия воровская, это, они не воровские, понимаешь? Если это легально, это профессия. А вор это вор и есть, понимаешь, он где, да. Нелегально, ну да, понял меня. Ну нет. Ну зачем? Я не знаю. Ну а что лезешь-то просто, да. Ну да, да. Это, я сразу же просто говорю. Просто, ну да, да, да. Не надо Голливуду верить, зачем тебе это надо? Ну, просто недоумков, понимаешь, они просто недоумки, да, вот и все. В этом мире, где постоянно война идет, как бы все очень красивые и умные, да, понимаешь? Ну просто как вот ты обезьяна с ограниченным умом. Ты пытаешься обезьяне объяснить что-то, а она этого не может понять, понимаешь? То есть просто, да. Ну да. Я тебе объясняю, ты мужик, ты отвечать за деньги должен, понимаешь? Да, за работу. То есть у тебя братанов не должно быть. В конце концов ты останешься один. Понимаешь, это нормально. Это значит у тебя, это, ну да, ты мужской как бы. Ну, что теперь сделаешь, это так. Ну как бы один, понятно, что у тебя там семья будет. Ну что семья, она тоже, у них всех отдельные тела, понимаешь, даже женщина, у нее свой как бы, там и так далее, да. Даже женщина, она не мужчина, да, понял уже. Ну ладно, я просто, нет, я же простую вещь просто говорю, о чем спорить-то вообще? Ну, значит, намалевано просто, ну так, что теперь? В обиду просто, значит, намного лучше, чем ты ожидал. Значит, настоящие братья какие-то есть, да, по духу, но как бы не собутыльники какие-то, да. Это, ну да, да, типа того. Настоящая есть свобода, которая, да, которая нужна всем, понимаешь? Типа того. Я же тоже русский, я тоже понимаю. Зачем, да? Загулял на месяц, да. Ладно, шутка.
Ну или там варианты как оставить. Нормально, ну, к тому что, ну нет, ну наоборот. Ну наоборот, ну да. Да чё, блин, да, значит, надо играть так, не выпустить. Ну а что ты здесь делаешь, если ты, ну, понимаешь? Ну умри тогда от этого. Да, конечно, это понимаешь. Ну так вот, а что делаешь? А, это что ли? Да ой, да блин, это смешно, что-то жижа должна быть, жидкая же. Что такое? Что такое? Зачем-то водичка же должна быть. Ладно. Нет, просто что... Ну, короче, это нормально, как ты считаешь? Открытый интернет это нормально или нет? Ну вот это, наверное, ладно. Время говорит. Ну да, наверное. Так же в жизни не было, наверное. Если бы сборы, никто бы не придумал. Ну да, наверное. Ну да. Наверное, и так тоже, да. А кто за свойство такое отвечать будет? Да, женское маловато. Ну да. А, не останешься один, всегда будешь бабами вокруг. Ну такой трындец просто, понимаешь? Так это хорошо. Ты не понимаешь, это да. Так это еще заслужить надо, да. Ну, понимаешь, там что-то, да. Ну, со всеми, как говорится, да. Настоящее, да. Ну, ладно. Шлемгезанген. Ладно, все, постикались сейчас, да, понимаю. Нет, я все-таки думаю, что как бы просто да, всех надо в интернете, тем более, нет, тут же разговор-то, собственно, о банковских операциях, понимаешь? А банковские операции, ну, ты понимаешь, да, кто-то звонил. Там наверняка у них все там хранится, понимаешь, если и так уже все хранится, то у них-то уж и подано наверняка. То есть как бы всех достать из-под земли можно просто неожиданно. Все шайки, наверное, да, бандитские. Ой-ой-ой. Ух ты, кто-то мне звонил. Здравствуйте. Оставайтесь на линии. В целях контроля качества все разговоры записываются. Здравствуйте, компания «Энергосбыт Плюс». Меня зовут Ева Владимировна. Понятно. Не знаю, тут что-то позвонили мне, в общем, ладно, понял, спасибо, до свидания. Андрей. Ладно, все понятно. Нет, ну ладно, это понятно. Все, на исходе, на исходе уже. Нервуешь. Нервы тоже.
звонишь. Ну нет, ну да, ну. Но все равно, видишь. Хорошо, а в чем плюс? Ты уверен, что это плюс? Да, да, я понял. Ну да, это смотря что перевешивает, потом все равно, да, выгоды. Это все понятно. Выгода это труд. Сколько ты будешь? Ты будешь труд вкладывать в то, чтобы делать защиту постоянную от этих вот просто беспределств, которые в принципе уже технологии развились, ты уже всех там найдешь. Больше половины, там понятно. Или ты будешь просто, ну, да, типа того. Ну так нет, это не просто как бы не смешно, просто, знаешь, в какой-то момент интересно станет уже жить. Или доживать, или еще что-нибудь там, да. Ну наоборот. Так это не надо, я тебе объясняю, воров никто не слушает. Понимаешь? Ты можешь сказать, что эти воры, эти риэлторы, там, нехорошие люди, еще кто-то там. Но это все будет, ну да, они лучше тогда они будут существовать, еще долго будут существовать, много дольше, чем мы. Да, то есть это просто образное, так скажем, выражение. Да, 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 да. То есть потому что в них есть, да, ну понимаешь, долго разговор. Еще какие деньги зарабатывают? Значит, как бы ты просто так не заработаешь деньги, ну иди просто так заработай. А что тебя возмущает, что тебе не нравится, там, ну короче, разбирайся сам, не касается. Да, ну да. Можно там дела решить, да, еще какие, понимаешь. Это уже внезаконно, то есть если ты будешь там кого-то жать или драть там, или что-то, как бы, ну помимо того, что внезаконно, то есть у тебя, да, ты бездельник просто, ты в этой, там ты чужой, короче, в этом месте, да, понимаешь? То есть ты не на своем месте, скажем так, да, грубо выражаясь, да. Понимаешь, тебе там делать нечего, то есть ты там просто на предназоне, бабский подход, бабы, короче, меня не касается, да. Вот так. Ну так и есть, жизнь такая, понимаешь, она так устроена сама по себе. И тебе, да, можешь ее ненавидеть, молиться Богу, еще кому угодно. Но как бы вот так вот оно. Ну да, понял, вот иначе ненавидеть, да. Унижаться там или что угодно, или возвышаться, или как угодно. Мниться или разомниться, это все в принципе дурдом просто на уровне как бы того, что в поле там сошла с ума собака. Ну да, ну наоборот. Просто нелепо как-то. Ну ничего, это просто к тому, что можно жить намного, то есть все намного лучше, понимаешь? Да, то есть свое место, оно, у тебя никто твое место не отнимет, понимаешь? Да, да, да. Деньги, ну, деньги, тебе деньги что ли нужны? Ты что такой стрёмный, он без, да, понимает он. Да, 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 понял. Вот именно как бы, близко, да, ну лечись давай тогда. Ладно, ладно, вот ладно, живем. Жить надо как видишь, Чонси, ты Чонси. Сейчас ты секундочку, секундочку, минуточку. Что у нас тут творится? Ну, надо быть чистым, конечно. А, там все уже закачалось, да? Все уже закачается, еще раз. Это регионе такое, что это жизнь. Ладно. Опачки. Нет, не выходит. Нет, даже не так. Не сейчас. Месиво. Вот а, чеснок, у меня тут чеснок с фиником. Вместе. Проинформировался.
Ну, нормально. Круто. Вообще суперба. Просто нужно, не знаю. Ну, это логично. Ну, ты догадываешься. Orchestration is a key element in every single high-end music production in the film or music industry. Thank you. There are many elements that make a great musical piece: the melodies, the search for new sounds, the harmony, the rhythm, the development of new ideas. But the orchestration is the part where first you create the sound that you have in mind, and second, you prevent problems to happen that are going to be The tune Resurrections from Celeste is frequently singled out as a highlight of the game's soundtrack. This is the track that plays during the second level of the game, a dream sequence in which our protagonist Madeline wanders into some old ruins and first encounters her evil doppelganger. What if I told you that this tune, which clocks in at 9 minutes in length on the official soundtrack album and is comprised of 4 distinct sections, is built entirely out of 3 compositional ideas? It's true. With 3 broad ideas, this track not only creates a fulfilling arc from the beginning to the end of its 9-minute runtime, it also evolves to fit each part of the level as the player moves through it. How could this possibly be? Well, that's what I want to talk about today. What I want to call a broad compositional idea in this video is any musical concept that's specific enough to be recognizable, but broad enough to be able to explain without using much technical music theory jargon. For example, say you wanted to base a tune off of the idea of chromatically descending triads over top of a bass pedal. You could write a ton of different pieces of music that fit into this description, and they could vary wildly in tone and effect, but they would all also share the character of this broad compositional idea. When I say that Resurrections is composed with just 3 of these musical ideas, I mean that each part of the tune can be related to one or more of these broad musical descriptions that we'll get to as they appear. How these ideas are twisted and varied upon as the tune progresses is the interesting part, and can teach us a lot about what kind of tricks composers use to transform their basic musical ideas. The intro to the tune introduces us right away to the first of our 3 broad compositional ideas, a static A minor chord over top of a descending bass line. The echoey synth arpeggios that fill up these first bars outline a very clear chord progression: A minor major 7, C over G, F major 7 to E. It's not a completely static A minor chord on top of the bass line, but the idea is there. The A in the A minor drops down to a G for the following chord, but the 3rd and 5th of the A minor stay consistent, making this a C over G. The drop down to F underneath an A minor triad turns this into an F major 7. And the slide down to E as our 5 chord sets us up to return back to our A minor tonic and start the loop again. This kind of descending progression in a minor key is nothing new, but a couple of nice details set this tune's take on it apart.
Including the major seventh over the tonic A minor chord immediately instills a sense of anxiety in the listener, but it also has an almost curious or questioning quality to it. It almost feels like a morbid curiosity. Combined with the echo effect on the arpeggios, the stage is set perfectly for Madeline to explore these dark and cavernous ruins. The second broad compositional idea of this tune comes in with this piano melody, scalar motion up and down the A minor scale, particularly between the root and the fifth. Seems very broad, granted, but this melody is made up entirely of this compositional idea. A one-beat pickup gives us a short run-up from the tonic to the fifth, which is followed by a two-bar walk back down the way we came. Both ideas so far are introduced in very simple forms, which leaves room for the growth that will come later on. Already we see a little variation used as the melody drops down to a G sharp over the final E chord, creating an almost dominant function variation of this melodic phrase. After this short melody, the piano comes in with chords that outline the harmony discussed earlier. To contrast the descending bass motion, the top voice of each chord moves stepwise up the minor scale, echoing the idea introduced in the melody just beforehand. Нажал чуть-чуть. Я не так нажал-то, чуть-чуть. Это что такое? Они сейчас не паузят, что ли? After exploring the ruins for a little bit, Понял. Было удобно, да. Orchestration is a key element in every single high-end music production in the film or music industry. the tune Resurrections from Celeste is frequently singled out as a highlight of the game's soundtrack. This is the track that plays during the second level of the game, a dream sequence in which our protagonist After exploring the ruins for a little bit, Madeline comes across a mirror and catches the first glimpse of her evil doppelganger. After a short cue foreshadowing the melody that's to come, the mirror shatters, the doppelganger runs out, and the level takes on new life as these gooey space cubes light up and become interactable. These cubes add a new layer of complexity to the gameplay, and the music mimics this rise in platforming intensity with an added drum groove and synth bass part underscoring the same material from the previous section. The piano melody in
this section is a variation on the run down the scale from E to A that we heard before, shifting the accented notes from the 5th, 3rd, and root to the 5th, 2nd, and lower 5th. The highlighted 2nd adds a nice color to the melody that wasn't there before, and while this line does end with a leap down of a 6th, the primary compositional idea of scalar motion between the root and 5th is still very much at the core of this winding melody's contour. After making her way through this part of the level, Madeline comes upon her mirror doppelganger, known unofficially as Badeline, chilling out with the skeleton. The two have an exchange revealing Badeline to be the embodiment of Madeline's self-doubt, and during this scene the music shifts to a much more subdued synth and piano duet. The stripped-down section maintains the same broad harmonic idea as the earlier section, but with a variation. Rather than the bass descending through the minor scale, the bass now descends chromatically underneath our tonic A minor chord, giving us this juicy A minor over G sharp, A minor over G, F sharp half diminished, F major 7 progression. This descent is rudely interrupted by a skip down to the flat 5th, E flat, momentarily throwing our expectations of an E coming next before the bass resolves up to give us just that. The way this harmony is spelled out in the arrangement is worth noting too. Rather than a block chord or triad arpeggio hovering over top of this bass motion, we get a simple walk up the 1st, 2nd, and 3rd of our A minor scale, unquestionably putting the sound of an A minor chord in our ears juxtaposed against the descending bass. Not only is this an elegant way of spelling out the harmony, but this detail will become even more relevant later on in the piece. Those that are familiar with the game's soundtrack may recognize this melody already, and this is what constitutes our third and final broad compositional concept. This melody is a minor key version of Madeline's theme in the game. You can hear the original in a few tracks throughout the game, most obviously in First Steps, which plays in the first level, and Madeline and Theo, where Madeline's piano melody is intertwined with Theo's guitar. The contour of the melody's opening statement makes it easily recognizable as the tonic leaps down to the 5th before bouncing up to hit the 2nd of the key, moving quickly up to the 3rd to outline our tonic triad. As the major 3rd is such a key point of resolution in this phrase, changing it to be a minor 3rd, as we see in this scene, makes a striking difference to how the melody feels. Besides the obvious minor key transposition representing Madeline's darker half, there are other variations put on the melody to better fit the scene at hand. The melody is rhythmically stretched out through a process called augmentation, where each rhythmic value is doubled to turn the 8th notes into quarters, the 16ths into 8ths, and 1 bar of melody into 2 bars. This better fits the subdued nature of the scene. After this bar of melody, we get a new response to the first phrase's question as well, a walk down from the 5th to the 3rd, mirroring the walk up.
that took us there. Now that all three of our broad compositional ideas have been revealed, we can see the different ways that they get twisted and rearranged for the climax of the level. A chase sequence where you have to escape the ruins while dodging the doppelgangers that are dogging you. The music ramps up to match the intensity of this sequence, and there's seemingly a lot of new musical material here. But after inspection, you can see how these new elements are tied to the same ideas that were introduced all the way back at the beginning of the piece. First, we see the initial harmonic idea of the static A minor over a descending bass line used once again as the bass descends chromatically from A to F sharp, cutting off the descent there to loop back to the beginning for a 4-bar phrase. The new driving piano riff fills in for the static A minor part of the chromatically from A to F sharp, cutting off the descent there to loop back to the beginning for a 4-bar phrase. The new driving piano riff fills in for the static A minor part of this broad compositional idea by arpeggiating an A minor triad and running down from the fourth to the root. Not only does this plant the idea of A minor squarely in our ears against the descending bass line, if we take the contour of this figure as a whole, we see that it basically descends through the scale from the fifth to the root, a sleek reference to the second broad compositional idea that was introduced. After this section, our final broad compositional idea comes in as the minor Madeleine melody makes a return in a rhythmically intense 16th note form. This time, each bar of melody is shifted to follow the chromatically descending bass line, maintaining the recognizable shape of the original melody while solidly outlining the harmony. The 1-2-flat-3 motif bouncing off of the descending bass that accompanied the previous section makes a return too as a syncopated synth bass part, dropping a couple octaves lower and squeezed into a 16th note rhythm through a process called diminution, the reverse of the augmentation process I described earlier. At this rhythm, the figure creates this amazing drive that propels the song forward. A little later on in the track, the tune breaks down and reintroduces the 8th note rhythm version of the minor Madeleine theme as the bass part continues its descent past F sharp down to F, E, E flat, and back up to E. After a statement of this interpretation of the melody, it's joined by the same melody that entered after Madeleine's encounter with the mirror in the first place, this winding figure that makes its way down from a high E to a low E. The way these two melodies weave together mimics the way that the player and the doppelganger clones chasing them dance around each other as they move through the ruins. As the player makes their way out of the ruins, the music fades down to a simple rubato solo piano arrangement of the second post-mirror section of the tune that winds down to perfectly conclude the level. Having the control to use this kind of economy of ideas is one of the things that separates amateur composers from the experience, and taking a look at this tune gives plenty of actionable examples of ways to transform your musical ideas to get more juice out of them, or fit them into a variety of emotional settings. Experiment with maintaining the core idea of a harmony structure while making variations to the specifics. Try taking a general idea and basing each new melodic motif off of it to some degree, whether it's as simple as running up and down a scale or focusing on a particular interval or chord tone. See how altering the rhythmic accompaniment can completely change the tone of a piece of music even when all other elements stay basically the same. Experiment with adding or removing layers without touching the basic ideas that make the track what it is.
There's basically an infinite amount of ways you can alter a piece of music to change its effect while maintaining its core character, and knowing some of these techniques can open up a ton of compositional options. I hope you all enjoyed the video, and I have to give a huge shout out to all of the patrons who've been requesting a video on Celeste since the game came out, including but not limited to Riley Zimmerman, Emil Lundberg, and especially Mark Starvaggi for his sheer persistence. Sorry it took so long, Mark. Also, if you're going to be in Boston this week, you should definitely check out the 8-Bit Big Band show at the Berkeley Performance Center on October 6th. These guys are all Mark Starvaggi for his sheer persistence. Sorry it took so long, Mark. Also, if you're going to be in Boston this week, you should definitely check out the 8-Bit Big Band show at the Berkeley Performance Center on October 6th. These guys are crazy. It's a full 30-piece big band full of amazing musicians playing killer arrangements of the most classic video game tunes in history. Special guests joining them for this show include Grace Kelly and my friend Insane in the Rain, so this is a night that you don't want to miss. If you use the code 10JAZZ, you can get $10 off of your ticket, so please check the description of this video for all of the appropriate links. Anyways, if you want to help support the channel like these fine folks, you can check out my Patreon here. If you want to follow me on Twitter, you can do so here. Thanks so much for watching, and I'll see you all next time. Film scores have in common? I recorded and mixed them. I'm Dennis Sands, and I've worked on over 350 film scores. I used to record the final project for the film scoring students at the University of Southern California. At the end of the day, I'd give each student the track sheet and session so they could mix their music. Here's a situation you may have found yourself in. Trying to figure out the chords to a song, and you know for a fact that one of the chords is some kind of G chord. Only when you play G major, it doesn't sound quite right, and when you play G minor, it also doesn't sound quite right. The chord in question may have been a power chord consisting just of the root and the fifth, and while it may be technically of either major or minor tonality based on the context of the song, including the third of the chord completely ruins the effect that the power chord has as a voicing. The jazz chord theory world is built off of tertiary harmony, and even the wildest altered extensions or most disgusting polychords are coming from a foundation of stacking notes up in thirds. Without that foundation of the third and seventh, you don't get the flat 13th or sharp 11th or what have you. But the color of a chord depends just as much on the notes you leave out as it does on the notes you include, and leaving traditional chord theory to the side for a second can open up some interesting avenues of musical exploration. Let's talk about chordioids. Let's talk about chordioids. A chordioid, according to Wikipedia's definition, is a group of notes that doesn't fall into a traditional chord qualification. This definition is so broad as to be basically meaningless, and I want to use the term a little bit differently here. In typical chord theory, your bass chord has a root, third, fifth, and seventh, with additional extensions sprinkled on top as needed. By letting go of some of these necessary notes, you can build really colorful three-note chords that are annoyingly hard to label.
Jazz chord theory often does this with the fifth of the chord, simply leaving it out and allowing the other notes in the voicing to imply the fifth's existence. This works because the fifth doesn't actually add any meaningful harmonic information to a chord, and its inclusion can oftentimes muddy up a voicing. Animal Crossing New Leaf's 1 p.m. music makes use of these shell voicings to outline the full sound of a major seventh chord in a stripped down way. The bass part in the piano is playing the roots of each chord, G and D, and the accompanying chord stabs are made up of two notes each, the third and the seventh. Technically, you could consider these chordioids because they're both missing the fifth, but as mentioned before, the addition of the fifth wouldn't actually alter the effect of the chord in any meaningful way, besides maybe thickening up the voicing. In this instance, it would just be dead weight. The kind of chordioid that I find much more interesting, and the kind that I want to focus on here, can be found just a few bars further in, where we get a G and B over a C in the bass. This is a C major 7 chord that's dropping the third, just the same way that you could drop the fifth, only... This is a C major 7 chord that's dropping the third, just the same way that you could drop the fifth, only in this case the effect is much different. If you added the third, an E underneath this G, the chord takes on a different, and dare I say slightly worse, quality. Let alone the fact that a jazz nerd might see a C major chord symbol and throw in the 9th, 13th, and maybe even the sharp 11th too, and you can see how calling this a C major 7 isn't accurately reflecting the sound of this chord. Or rather, it's not a precise reflection of the sound of the music. I realize how pedantic this sounds, but it opens up the door to a ton of musical exploration, even on this simple level. We see chords without sevenths all the time, they're just called triads. And we see seventh chords without fifths all the time as well, as we saw in the previous example. But I have rarely seen seventh chords without their thirds, and I think these harmonic colors are worthy of more exploration. The accompaniment to Undertale's Snowy is chock full of these kinds of chordioids in the initial section. We see a chord built off of C, including the root fifth and major seventh, alternating with another C chordioid, including the root sixth and major seventh. This extended chord with a lack of third or fifth provides a simultaneously exposed and colorful sound. To label these bars with chord symbols, you could think of these as slash chords. With the emphasized D in the melody, this first voicing could be seen as a G over C, and this definitely gives off a G over C type of sound. The following bars use similar chordioid accompaniment, but the addition of the melody implies an F sharp minor 7 over B kind of sound. In both instances, you have a 5 over 1 slash chord, using first the major scale as a base, then the minor scale. The problem with these labels is that they don't take into account the utility of moving between these two 3-note voicings. CGB to CAB creates harmonic motion. The CAB voicing is dissonant, even though it could be considered our tonic major chord, and resolving back to the initial CGB voicing creates a sense of resolution, even though we haven't made any traditional harmonic movement. These 3-note chords sound totally different from one another, and the implication of this kind of harmonic resolution is really exciting to me, but trying to... Что-то не... Чуть так мало.
these bars with a big C major 13 or G add 2 over C doesn't do justice to what's actually happening. I'm not attempting to put forward some new labeling convention that covers these kinds of chords because I don't think it would be possible to have a labeling system nuanced enough that wouldn't be just as complicated as reading sheet music. I just know that I tend to approach composition from a chord symbol first perspective, and putting forward the idea of chordioids as a potentially useful compositional tool can help break out of that mindset. Chord symbols aren't supposed to be the be-all, end-all of music analysis anyway. They're an oversimplified abstraction of what's going on in the music to be used for analytical purposes. Using these kinds of chordioids works well in a non-functional context, as we see in this example. The alternating C major and B minor tonalities offer a fun juxtaposition. Of sounds, and later on in the tune we see different kinds of Тоже плагиат. Это же да. Это все. sliding chromatically around to different key centers. Очень знакомая.
A similar non-functional usage of these chordioids can be seen in Norfair's theme from the original Metroid, which opens with a 1 flat 2 4 voicing being shifted around between D, C, and F tonic notes. This is a fun example of a chordioid that doesn't use the 3rd, 5th, or 7th, but in a typical harmonic analysis, you could say the 5th is being implied for each chord and label them sus4 flat 2 chords, a voicing that's typically considered an expression of the Phrygian scale. This is, I think, where chordioids kind of shine. Because while this cluster voicing can be derived from the Phrygian scale, it is not in any way equivalent to an alternate Phrygian voicing that could include the 3rd or 5th or a variety of other extensions. The sound of these chordioids creates such a particular mood for this area of the game. It can be useful as a composer to have this kind of writing in your tool belt, should a project call for it. If you're used to thinking in a typical harmonic fashion, this kind of non-functional nonsense might not occur to you. And for those of us who don't have the ears and instinct of a Hirokazu Tanaka, knowing that a 1-2-4 voicing can be an option for a piece of music can open the door to creating these kinds of musical atmospheres that just aren't possible otherwise. In the wild, chordioids like this are most commonly found acting as partial voicings of a larger chord. That is, one instrument may be playing a chordioid while other instruments fill in extra notes that recontextualize that chordioid as part of a full, legitimate chord. This is another idea that can be very fun to mess around with, and we see a perfect example of it in Pikmin 2's Perplexing Pool. The acoustic guitar plays repeating 3-note sequences that often add up to some kind of chordioid. If we consolidate the notes in the guitar part into chords, the A section gives us this progression. 2 of these chords can be justified in a tertiary system as sus2 chords, sure, but for our purposes here that doesn't really matter. The first chord, consisting of a root, a second, and a sixth, looks like a B-flat 6-9 chord without the 3rd or 5th. Again, this gives it a very specific kind of quality that would be lost if the 3rd was just added in indiscriminately. When the melody comes in, it very clearly outlines B-flat and C major triads before resolving to F and landing ultimately on a G. This creates this strange situation. Да, все не забыл. Может, это вот надо все делать, да? Для разнообразия-то стоит, не стоит, не стоит. Это понятно, да. Ну да, да. Мне это интересно, знаешь, меня вдохновляет.
Да. Вот это, злой, говорит, такой, блин, да. Я что ли Я вас всех облегчаю, я вообще не счетовый человек. У меня денег нету, понимаешь? Дорогой меня не берут. То есть меня можно вообще не слушать. Я как бы... ну, условно говоря, да. Понимаешь, что это как бы... Ну, не то, что не... Как это объяснить, что нормально. Работать надо, короче, да. Ну, этого. Ну, короче, это все не важно. Да. Потому что у меня не работает уже. Сейчас. Ой, же устал я так. Ну, понимаешь, ну, то есть, как бы, ну, а как? Ну, нет, я такой, я хороший человек, да, понимаю. Ну, да. Ну, это же тоже мнение, да. Ничего страшного, все нормально. Ничего нормального, все страшно. Это надо только когда для себя это надо, понимаешь? Когда ты понимаешь, что тебе, да, что страшно, ничего, да, понимаешь. А так все это вообще не считается. Я вот для себя кое-что выяснил уже, и хватит, короче, уже надоело. Я понял. Нет, ну я не знаю, ну и что делать дальше, ну вот ладно. Ну ничего не делать, все. Работу надо поступать, это все. Берешь работу и делаешь. Даже, не надо сказать даже. Ладно, все, я молчаю. Молчалкин я уже молчал. Вот это метод, не справишься с задачей, не справился с задачей, говорит, да. Ну да. Смотря что ты считаешь задачей, как бы. Что считаешь справиться? Ладно, все нормально. Знать надо, понимаешь? Надо делать, знать. Делаешь, знать. Наверное, да. Я только единственное, я не досознаю, наверное, все равно так оно и есть, наверное, да? То есть как бы зачем учиться? То есть как учиться, если тебе надо, если уже надо быть как бы. То есть как бы надо и то, и другое, значит, как-то вместе совмещать. Полет и обучение полету, как бы, да, у тебя не выйдет такого, да.